Words are bridges. शब्द सेतु हैं। अल्फाज दिलों को और इंसानियत को जोड़ने का एक अजीम और तरीन पुल है। വാക്കുകൾ പാലങ്ങളാണ്. लफ्ज़ सरी कदल तारान आखर हमार मेल सन आखर हमार जोड़ শব্দই সমন্বয়ৰ হেতু Cocktail rock, yakraise. Thuhi inkung kay na siyam tu ani. Ajrahana apati disale. Grauthaining yaukrai. Shabda setu hon. शब्दां दी सान। On behalf of our festival co-directors Namita Gokhale and William Dalrymple, festival producer Sanjoy Roy, and all of us at Teamwork Arts, I welcome you back for another session of Jaipur Literature Festival's Words Are Bridges. Women Dreaming, Meena Kandasamy and Salma in conversation with Manasi Subramaniam. Women Dreaming, a novel by writer and activist Salma, translated exquisitely from Tamil by Meena Kandasamy, captures the lives of women in a tiny Muslim village in Tamil Nadu. Salma's storytelling enters this interior world of women held together by love, demarcated by religion, comforted by the courage in dreaming of better futures. Kandasamy's loving translation loses none of its Tamil flavour. Indeed, it sounds miraculously both natural and boldly unexpected, almost as though the world of women is the one we were always meant to be living in, but which surprises us only because we've been denied this pleasure. The combination of Salma and Kandasamy is a duet of perfect synchronization. Meena Kandasamy is a poet, fiction writer, translator, and activist who lives in Chennai and London. She's published 2 collections of poetry, Touch and Miss Militancy, and the critically acclaimed novels The Gypsy Goddess and When I Hit You, or The Portrait of the Writer as a Young Wife, which was shortlisted for the Women's Prize for Fiction in 2018. She's the editor of the poetry collection Desires Become Demons, in which her translations of 4 Tamil women poets are included alongside some by the late Lakshmi Holstrom. Exquisite Cadavers is her latest novel. Salma is a well-known name to readers of contemporary Tamil literature, with 2 volumes of poetry, Oru, Malayum, Inuru, Malayum, and Pachai Devadai, and a novel, The Hour Past Midnight, all of which have been translated to several languages. Salma has made her mark as a distinctive literary voice. Lakshmi Holstrom's English translation of The Hour Past Midnight was recently shortlisted for the Crossword Book Prize. Salma has been the recipient of several awards and honors and has also been a special invitee to several book festivals and seminars. She was the only representative of Tamil literature at the London Book Fair in 2009. Besides being a woman of letters, Salma has also been a committed public servant. She was the elected president of the Ponampatti Panchayat from 2001 to 2006. She also served as the chairman of the Social Welfare Board for the government of Tamil Nadu, during which time she was instrumental in establishing several welfare schemes, including landmark programs aimed towards benefiting the transgender community in the state. Manasi Subramaniam is executive director and head of literary rights at Penguin Random House India. Before we move on to our session, we request you all to follow us on our handles JLF Litfest on Facebook, Twitter, and Instagram to get notified on our upcoming sessions. In case any of you drop off due to bandwidth issues, you can find us on our YouTube channel Jaipur Litfest JLF and on our Facebook page JLF Litfest. Please do send in your feedback and comments in the comment section below. We now present Women Dreaming. Meena Kandasamy and Salma in conversation with Manasi Subramaniam. Thank you, Kritika, and hello everyone. Welcome to JLF Words Are Bridges. I'm really excited to be in this session with 2 women I absolutely adore and admire. The author Salma and Meena Kandasamy, who is an author in her own right, but in this case is Salma's translator for the wonderful novel Manami Angal, translated by Meena into English as Women Dreaming. So I thought let's start off with a short reading. Salma, do you want to read a little bit from the Tamil version, and then we'll ask Meena to translate that into English from her translation. Good morning. அனைவருக்கும் வணக்கம்.
I'll start my reading. பர்வீன் தலை தெறிக்க ஓடிக்கொண்டிருந்தாள். அம்மாவும் ஹசனும் இன்னும் சிலரும் அவளை துரத்தி கொண்டு வருவதை பார்த்து இன்னும் கூட வேகத்தை அதிகப்படுத்தினாள். யார் கையிலும் பிடிபட்டு விடக்கூடாது என்கிற பதற்றம் வெறித்தனமாக அவளை ஓட வைத்துக் கொண்டிருந்தது. நீண்ட தாழ்வாரங்களை, தரைத்தளங்களை, சுவர்களை தாண்டி அவள் ஓடிக்கொண்டிருந்தாள். சட்டென தூக்கம் கலைந்து எழுந்தவளுக்கு யாரும் தன்னை பிடித்து விடவில்லை என்பது பெரிய ஆறுதலாக இருந்தது. உடம்பெல்லாம் வேர்த்து கொட்டி தொப்பலாக நனைந்திருந்தது. படுக்கையை விட்டு என மனமின்றி சோம்பலுடன் தனது கனவின் தன்மையை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பித்தாள். முடிந்து போன வாழ்வொன்றின் எச்சங்களாக மனத்தில் தங்கியிருக்கும் நினைவுகளே கனவுகளாகி துன்புறுத்துவது வெறுப்பூட்டுவதாக இருந்தது. நிஜமாகவே தப்பித்து விட்டேனா என்று தன்னைத்தானே கிள்ளி பார்த்து உறுதிப்படுத்திக் கொண்டாள். உறுதிப்படுத்திக் கொண்டவளுக்கு திடீரென மிகப்பெரியதொரு ஆசுவாசம் உண்டாக மறுபடி நினைவுகளில் ஆழ்ந்தாள். ரஹீம், பொண்டாட்டிய பார்க்க அவ அம்மா வந்திருக்காங்க, போய் பாரு. அலட்சியம் தாண்டவம் ஆடுகிறது இக்பாலின் குரலில். கணவனின் குரல் கேட்ட கையோடு அவிழ்ந்து கிடக்கிற தலைமுடியை அள்ளி முடிந்தபடி மெதுவாக அறையை விட்டு வெளியில் வந்தாள் ஹசீனா. ஹாலில் யாரையும் காணாததால் பர்வீன் பர்வீன் என்றாள். ஓங்கி ஒலிக்கும் குரல் மாமியார் என்கிற அதிகாரத்தை காட்டக்கூடியதாக இருந்தது. என்னங்க மாமி, இதோ வந்துட்டேன். மாடியிலிருந்து பதற்றத்துடன் கீழ் நோக்கி இறங்கியபடி கேட்ட பர்வீனின் பின்புறமாக சுபைதாவும் கீழிறங்குவதை பார்த்தாள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். தாழ்ந்த குரலில் சலாம் சொல்லிய சுபைதாவிடம் அலைக்கும் சலாம் என நீளமாக பதிலுரைத்தபடி சோபாவில் அமர்ந்தாள் ஹசீனா. சௌக்கியமா சம்பந்தி? ஆவலாக கேட்பது போன்ற பாவனை மிகுந்திருந்தது சுபைதாவின் குரலில். சௌக்கியத்துக்கு என்ன குறைச்சல்? கடுகெடுக்கும் ஹசீனாவின் குரல் அச்சமூட்டுவதாக இருந்தது சுபைதாவுக்கு. தன்னை உட்கார கூட அவள் சொல்லாததை வருத்தத்தை உண்டு பண்ணினாலும் தானாகவே அவளது அருகாக சோபாவின் ஒரு ஓரத்தில் ஒடுக்கமாக அமர்ந்து கொண்டாள். பர்வீனுக்கு மாமியாரின் குரலும் நடவடிக்கையும் எரிச்சலையும் ஆத்திரத்தையும் உண்டு பண்ணிற்று. என்றாலும் தன்னை அமைதிப்படுத்திக் கொண்டு சலனமற்றவளாக நின்று கொண்டிருந்தாள். சம்பந்தி இங்கனதானே கிடக்குறேன், என்னை மதிக்காம மவளை பார்க்க மாடி ஏறியாச்சு போல. அவளது கடுகெடுப்புக்கான காரணம் புரிய, நீங்க தூங்குனீங்களா? அதான் உசக்க போய் பர்வீன் கிட்ட பேச போனேன். மகளை பார்த்து 2 வாரம் ஆச்சுல்ல, ஒரு ஆவல்ல போயிட்டேன். சமாதானம் செய்கிற துணியில் பேசினாள் அம்மா. அம்மாவின் சமாதானமும் கெஞ்சலும் தாழ முடியாதபடி வெறுப்பை உண்டாக்க தொடர்ந்து பர்வீன் அமைதியாக நின்று கொண்டிருந்தாள். பாதி தூக்கத்தில் எழுந்ததனாலோ என்னவோ ஹசீனாவின் முகம் உப்பினார் போல இருந்தது. வகிடி எடுக்காத தலைமுடியை கொண்டையாக முடிந்து விட்டிருந்தாள். நிறைவில்லாத கருகருக்கும் முடி பேன் காற்றில் நூலை போல அழிந்து கொண்டிருந்தது. பர்வீன் அம்மாவின் முக்காடிட்ட தலையை சற்று உற்று நோக்கி ஒப்பிட்டு பார்த்தாள். பாதி முடிக்கும் வேளாக விழித்து கிடந்தது. இருவருக்கும் ஒரே வயதுதான் இருக்கும் என நினைத்து ஆயாசம் கொண்டாள். இந்தாங்க பலகாரம் கொண்டாந்தேன். ஹசீனாவிடம் தான் கொண்டு வந்த பையை பவ்யமாக நீட்டும் சுபைதாவிடம், இது எதுக்கு? யார் இருக்கா இங்க இதை திங்க? ஒரே வார்த்தையில் அலட்சியமாக புறக்கணித்தாள் ஹசீனா. அனலாக தகிக்கும் கோபத்தோடு பற்களை கடித்து விழுங்கினாள் பர்வீன். ஆமா, கார் வாங்கி கொடுக்கறது என்னாச்சு? இந்த இம்மையிலையா இல்ல மறுமையிலையா? நக்கலான கேள்விக்கு அம்மாவின் பதில் என்னவாக இருக்கும் என்பது புரியாமல் அவளது முகத்தையே கூர்ந்து கவனித்தாள் பர்வீன். கார் குடுக்கறதா சொன்னது நினப்பு இருக்கா இல்ல அதுவும் மறந்து போயிடுச்சா? குடுக்கற நினப்பு இருக்கா இல்ல இல்லையா? வெடுக்கென தைத்தது குரல். இதே குரல் தான். உன் பொண்ணு இல்ல, இனி என் பொண்ணு. பெண்ணில்லாத குறையை தீர்க்க எனக்கு உன் பொண்ணுதான் என்று நிக்காஹ் என்று சொன்னதா என்று சுவரில் இருந்த கடிகாரத்தை பார்த்தபடி நினைவுபடுத்திக் கொண்டாள் பர்வீன். அம்மாவும் இதே போல பழைய வார்த்தை ஒன்றினை நினைத்துக் கொண்டிருக்க கூடும் என்பதை அவளது முகம் காட்டி கொடுத்தது. 3 மாசம் முழுசா முடிஞ்சிருச்சு, நிக்கா முடிஞ்சு. கொடுத்த வாக்கை எப்ப காப்பாத்த போறீங்க? உங்க மவளுக்கு ஒரு நீக்கு போக்கும் புரியல. காலேஜ் போய் படிச்ச பிள்ளை மாதிரி வீட்டு வேலைக்கும் லாயக்கு இல்ல. மருமக வந்தும் நானேதான் அடுப்படிக்குள்ள கிடக்கிறேன். ஏன் வந்தோம் என்கிற மனநிலைக்கு தள்ளப்பட்டவளாக உணர்ந்தாள் சுபைதா. நீ ஏன் இங்கே மரமாட்டம் நிக்கிறேன்? போய் டீ கொண்டா 2 பேருக்கும். அதட்டுகிற மாமியாரின் குரல் சட்டென எழுப்பியது பர்வீன். அது தன்னை பார்த்து சொல்லப்பட்ட வார்த்தை என்பதை உணர்ந்தவளாக லேசாக தலையசைத்தபடி அடுப்படியை நோக்கி நடந்தாள். கார் வேண்டும் என்பது பற்றி அம்மா என்ன சொல்லி சமாளிக்க போகிறாள் என்பதை கேட்பதற்கு விரும்பினாள்.
என்றாலும் அதை கேட்கும் சக்தி தன்னிடம் இல்லை என நம்பினாள். கார் தருவதாக வாக்கு கொடுத்திருக்க கூடாது. எதற்காக இப்படி ஒரு சம்பந்தம் பேச வேண்டும்? எனக்கு என்ன குறை? இந்த கல்யாணம் எதற்காக செய்தார்கள்? புரியவில்லை. டீயை இழுத்து டம்ளரில் ஊற்றினாள். மாமியாருக்கு அரை ஸ்பூன் சீனிதான் போட வேண்டும் என்பதனால் கவனமாக அரை ஸ்பூன் போட்டு கலக்கினாள். அம்மா எப்பொழுது வருவாள் என்று ஆசையாக எதிர்பார்த்து காத்திருந்தவளுக்கு அவள் உடனடியாக இங்கிருந்து போக வேண்டும் என்று தோன்றிற்று. எவ்வளவோ பேச வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தவள் எதையுமே பேச வேண்டாம், அம்மா நிம்மதியாக வீடு போய்விடட்டும் என்றிருந்தது. நடுங்கும் கைகளால் டீயை முதலில் மாமியாரிடம் நீட்டினாள். அம்மா என்ன சொல்லியிருப்பாள் என்ற யோசனையோடு அம்மாவின் முகத்தை பார்த்தபடி டீயை நீட்டினாள். டீயை வாங்கி அவசரமாக ஒரு வாய் உறிஞ்சிய ஹசீனா, இனிப்பு கூட என்னத்துக்கு சீனியை இப்படி கொட்டி இருக்கிற? ஒரு வழக்கத்திலையும் சேர்த்து இல்ல. 3 மாசமா மாமியாருக்கு டீயில எம்புட்டு சீனி போடுறதும் கூட கத்துக்கல. போ, கொஞ்சம் பால் ஊற்றிட்டு வா என் டீயில. கடுமையான குரல் பர்வீனை நொறுங்கி போக செய்தது. அல்லாவே, இவள் அம்மாவின் முன்பாக இப்படி நடந்து கொள்வாளா என்றிருந்தது. கார் குறித்த கேள்விக்கு அம்மா சொன்ன பதில் ஏதோ ஒரு ஆத்திரத்தை உருவாக்கி இருக்க வேண்டும். மாமியாரின் முகத்தில் தெரியும் கடுகடுப்பு அதனை தெளிவாக காட்டிற்று. சரி சம்பந்தி, நான் கிளம்புறேன். அம்மா டீயை குடித்து முடித்தவளாக கிளம்ப எத்தனித்தாள். வீடு பெருத்த நிசப்தத்தினை அணிந்து கொண்டிருந்தது. நீண்டு கிடந்த காலில் ஒரு பிச்சைக்காரியை போல அம்மா நின்று கொண்டிருந்தாள். அவள் உடனே இங்கிருந்து போய்விட வேண்டும் என்று பர்வீன் விரும்பினாள். ஆத்திரத்தின் துடித்த உதடுகளில் இருந்து வார்த்தைகள் வெளிவர துடித்தன. அவள் தன்னைத்தானே கட்டுப்படுத்தியவளாக அம்மாவிடம் சொன்னாள், நீ எதுக்காக இங்க வந்து அவமானப்படுற? போய் சேரு முதல்ல. பர்வீன் அடுத்த சில மாதங்களில் மலடி பட்டத்தோடு நிரந்தரமாக தாய் வீட்டுக்கு திரும்பிய போது ரொம்பவும் மன திருப்தியோடு வந்து சேர்ந்தாள். ஊர் தனது பச்சாதாபத்தினால் அவளை எதிர்கொண்ட போது தான் வாழாவெட்டியாக இருப்பது என்பதன் முழு அவமானத்தையும் அடைந்தாள். கூடவே எந்த அவமானத்தையும் விட இழிவானது கணவனிடமிருந்து பிரிந்து வாழ்வது என்பதும் அதற்கான எந்த காரணங்களும் சமூகத்திற்கு தேவையில்லை என்பதும் அவளுக்கு உரைத்தன. பள்ளி தோழிகள் சவிதாவை போலவோ பிரபாவை போலவோ படித்து கையில் ஒரு டிகிரி இருந்திருந்தால் எவனுடைய வீட்டிலேயோ போய் அடிமையாக வாழ்ந்து கார் தரவில்லை என்கிற காரணத்திற்காக மலடி பட்டம் பெற்று திரும்பி வரும் அவலம் நடந்திருக்குமா என்று யோசித்து சுய பச்சாதாபம் கொண்டாள். தானாக விட்டுவிட்டு வந்திருக்க வேண்டிய வாழ்க்கையை யாரோ திருப்பி அனுப்பிவிட்டதன் வேறுபாட்டை நினைத்து வேதனை உண்டாயிற்று. அவமானத்தில் ஒரு பகுதியாக அதனை உணர்ந்தாள். இந்த அவமானம் நீண்ட கத்தியை போல உடலெங்கும் மூடுருவதாக உணராத நாள் ஒன்றை எதிர்நோக்கி காத்திருந்தாள். தேங்க்யூ. Thank you, Salma. The way you mix very colloquial writing into the dialogue, the almost slangy nature, it's just really, really stunning, and it's very different from anything I've read. So, Meena, would you like to tell us what she said in your English translation? Lovely. Thank you, Salma Akka, for the reading. Now I'm just going to read this comes as part of the prologue. And it's written really like a dreamlike narrative, and it uses a lot of flashbacks. For me as a writer, it's quite interesting to see how Salma handles time. So I'm just going to read this right now. So just give me a second. This is part of the prologue. Waking suddenly out of this nightmare, Parveen was very relieved that no one had caught her. Drenched in sweat, lazy and reluctant to get out of bed, she started thinking about the nature of her dream, what she could recollect of it, the dregs of an earlier life that tormented her now in the form of a fantasy. She hated it. She pinched herself to make sure that she had really got away. That made her overjoyed. Then she once again raided her memories. Meanwhile, downstairs, her mother has come to visit Rahim's wife. Hasina heard the violent disdain in Iqbal's voice. Absorbing her husband's words, Hasina gathered her loose hair, tied it up in a bun, and slowly made her way out of her bedroom. Because she could not see anyone in the living room, she shouted, Parveen, Parveen, her voice loud enough to display her authority as mother-in-law. Parveen shouted back, Mommy, here I come, as she rushed down the stairs. Hasina saw Subaida trailing behind her daughter. Responding to Subaida's muted salam with a loud and prolonged, Walaikum salam, Hasina sat down on the sofa. When Subaida asks her how she's doing, her tone is reverential, its politeness exaggerated. Hasina's cold response, by the grace of Allah, there's no dearth of wellness here, comes across as slightly menacing. Although Subaida is upset that Hasina hasn't asked her to take a seat, she hesitantly stoops to perch on a corner of the sofa. Parveen is annoyed and angered by her mother-in-law's tone and manner, but she quickly pacifies herself, refusing to show any sign of being perturbed. You took the stairs to be with your daughter without paying your respects to me, Hasina remarked.
Zubaida, registering the reason for Hasina's displeasure, attempts to placate her. You were sleeping, that's why I went to talk with Parveen. It has been 2 weeks since I saw my daughter, you see, so I was very eager. This makes Parveen even angrier to watch her mother plead and try to make peace in such a cringing act of deference. Perhaps because Hasina has just woken from a nap, her face appeared to be bloated. She had not parted her jet black hair, merely tied it up into a loose knot, not a hint of grey visible. Parveen compared her mother's veiled head. Most of Amma's hair had gone white, although both women were of the same age. Here I have brought some snacks. Subaida extended a bag that she brought with her towards Hasina, who rejected it casually. Why? Who is there to eat them here? Parveen ground her teeth in anger. This was all too much to take. So, what happened to your promise of buying a car for us, this Eid or the next one? Parveen caught the sarcasm in Hasina's sudden bob. She looked towards towards her mother to see how she would react. Parveen could not forget that this was the same Hasina who said on the day of Parveen's marriage to her son, "She is not your daughter. From this day, she will be my daughter. She will ease my pain of not giving birth to a girl." He wondered if her mother too was ruminating on something similar that Hasina had told them in the past. It has been 3 months since the nikah. When are you going to make good on your promise? Your daughter won't understand the first thing about how to conduct herself. She appears to be unfit for any sort of domestic work, as if she was a college-educated girl. Even if after I got a daughter-in-law, I'm the one stuck in the kitchen. Subhada regretted having come here. Parveen was merely chastised by Hasina. Why are you standing here like a tree? Go and fetch some tea for the both of us. Parveen moved towards the kitchen. She was curious to know what excuse her mother was going to provide for the demand of a car, but she also knew that she did not have the strength to listen to her spineless words. They must not have promised a car. Why should they have sought an alliance like this? What was wrong with her? Why did they arrange this wedding? She understood nothing. I'm just going to stop there so that it doesn't go too long, if that's okay. Um, I wanted to kind of focus a little bit on language and particularly in the section that you read. Salma, the way you use language, it's almost as if you're changing the grammar of the language that we know to make it more feminine, almost like to. It's almost as if language has the sort of formalized structure of language has been a he kind of language, but you give it a very feminine she kind of feel to it. So how did you reconstruct this? And Meena, I noticed that you brought this into your translation as well. That when you use the language, you bring in the colloquial, you bring in the internal, you bring in the femininity. I mean, I don't want to make femininity sound like, soft and pink and beautiful always, but also the harshness of the female life. How did you create this sort of grammar of language? And Meena, how did you grapple with the translation of it? Salma. மீனா அது என்ன அது கேள்வின்னு சரியா சொல்லலாம். இல்ல அவங்க இந்த இந்த நாவல் எழுதும் போது அதுல ஒரு பெண் மொழி இருக்குது. அது வந்து பெண்களோட வாழ்க்கைய வந்து நீங்க மொழி மூலமா செதுக்கிருக்கீங்க. அப்ப அந்த அந்த மொழிக்கான அந்த மொழி எழுதுறது அது என்ன மாதிரியான சாய்ஸஸ் எடுத்தீங்க? இது எப்படி இந்த உருவாக்குனீங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஸ்டோரி வந்து விமனோட பார்வையில இருந்து தானே சொல்லப்படுது. வந்து பெண்களுடைய பார்வையை வந்து இயல்பாவே அந்த மொழி கொண்டு வருதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்புறம் வந்து இந்த சொல்லக்கூடிய விஷயங்களும் வந்து பெண் சார்ந்த விஷயங்கள். அப்போ வந்து பெண்ணியம் சார்ந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம எப்படி பாக்குறோம், அது அந்த கேரக்டர்ஸ் எப்படி வந்து பேசணுங்கிறதையும் நம்ம ரைட்டரா வந்துட்டு அந்த நம்ம கொண்டு வர முடியும்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் மூணாவது வந்து இந்த கலோக்கியலா நம்ம பேசுறது வந்து அந்த கதைக்கு தேவையான சமயங்கள்ல அதை செய்ய வேண்டியிருக்கு. அதை டிரான்ஸ்லேஷன்ல மீனானால கொண்டு வந்திருக்க முடியாது இல்லையா? அது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு வேலை. நம்ம கதை என்ன சொல்ல வருது, கேரக்டர்ஸ் என்ன மாதிரியான கேரக்டர்ஸ், இதை வச்சுதான் அந்த ஃபெமினின்ற ஒரு அடையாளத்துக்குள்ள மொழி ஃபிட் ஆகும் நான் நினைக்கிறேன். So I'm just going to translate what Salma said and then add my own points. What Salma says is that there are 3 points. One is that, it's the story is written from the perspective of women, and therefore they inhabit this very feminine landscape of language. And then the second thing is also that their concerns at this point, the issues that they're going through at this point is also
in some ways deal with what could be called feminism, or like issues like marriage or all of this. So she thinks that that's also again reflected in what they speak. And the third thing is, she wants to make special mention of the fact that the language is very colloquial, and part of the reason she chooses this colloquial language, even though it's highly untranslatable, which she does say is right, is because that's the kind of language that people would use in everyday conversation or dialogue. So these are the three aspects that she wanted to flag off. And yeah, when it comes to the translation, I think that, I think she really puts the finger on it in terms of the scope in which the book is written. It's really this interior world of women and what they go through. I think that, the language that does come there is really the language of women. But to unpack what Mansi was saying about femininity, I'm not sure I really believe that language is divided into this masculine versus feminine absolute abstraction. But what I do believe is that because of cultural considerations, uh, women make use of power and exert power and authority in ways that might be slightly different from the way in which men exert their authority. For instance, if Hassan is coming in and he wants to show that he's the big brother, he's the son in the family, or that he's a religious man, and he wants to, Hassan being, Meher's husband, he would raise his voice, he would curse, he would shout, and he would make his presence felt in all of these. Whereas I don't think that women are allowed similar behaviors, like they just cannot immediately go and throw their authority like this. So they would try to insinuate things or try to make use of sarcasm. Or so this is where I think that it's a real a reflection of society and the power imbalance that's very beautifully captured by Salma in writing what we call feminine language. So, on that note, can you give us maybe an example of some kind of maybe a word, a sentence, a concept that you particularly wondered how to translate from the Tamil to the English? So, Salma, நீங்க தமிழ்ல எழுதுறது அவங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்பெசிபிக் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க முடியுமான்னு கேக்குறேன். தட் டிரான்ஸ்லேட் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது பிகாஸ் ரெண்டு பாஷையும் ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருக்கும். I would tell you rather what was very fascinating for me to translate instead of telling you what was difficult, because what is difficult are things that, are very particular to Salma's, I think, South Tamil Nadu, but also a Muslim dialect. So these are things that I had to call up and ask Salma, So for instance, everyday casual words like anam for curry, which I wouldn't have ever encountered, even though I'm a Tamil speaker myself, because I think either it belongs into this, South Tamil Nadu specific or an Islam specific Tamil, or, word how do people call their fathers, which is very different from how you would call your father in Tamil itself. So I think these are different. What I really loved was the way, and I actually fought for the English translation to have this, because, sometimes the editors were like, oh, it's jarring, or maybe we should tone it down. But for me, I was like, no, this is the heart of this book. So for me, this is all these women in the novel, and especially it's Meher's mother who's always cursing. It's Asiya, isn't it? So Asiya is always cursing throughout the book. And when she's cursing, she's also this extremely religious person. So, when she's cursing, she goes and she says something like, oh, he's, traveling with a bitch in his car all the time. And then she's like, he's this, she says, he's a cunt son. And then she's like, Allah, you have to punish him. So what I really like was that, on the one hand, she's just making this entity to Allah. She's like really this most pious person. And then in the second sentence, she uses all of this profanity. And I think this coexistence of, absolute profanity with absolute devotion was something that is so brilliant, because you really do encounter this, among women, especially among Tamil women, or, but irrespective of their religion, they were like, oh, we are so pious, we're so godly, and then they can say such dirty curses. And I think that the way the curses were coming out of these women were absolutely good. And every time there would be a halla after that, like, oh, Allah, you're going to take care of this for me. And then she's saying all the bad things possible. And I was like, oh, this is a treat. So yeah, that's something I loved about the translations. That particular character, Asiya, is one of my favorites because she's such a bundle of contradictions as well. And there's her conversations between her and her daughter Meher are absolutely my favorite parts of the book, because
they're both so different but full of life. Salma, நீங்க ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க முடியுமா தட் டிரான்ஸ்லேஷன்ல தமிழ்ல இருந்து இங்கிலீஷ்ல மீனாவும் நீங்களும் பேசிட்டு இருக்கச்சு ஏதாவது ஒரு வார்த்தை கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஒரு டிஃபிகல்ட்டா இருந்த மாதிரி? சில வார்த்தைகள் இப்போ லாங்குவேஜ்ன்றது வந்து தமிழ் தான். தமிழுக்கு தமிழ்நாட்டுல வந்து சென்னையில ஒரு விதமா அந்த வார்த்தைகள் பிரயோகம் இருக்கும். பட் அப்படியே மதுரைக்கு போயிட்டோம்னா அதுக்கு வேற விதமான லாங்குவேஜ் இருக்கு. வார்த்தைகளுக்கு நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட். இங்க சென்னைக்காரங்களுக்கு அந்த வார்த்தை தெரியாது அந்த மாதிரி. அப்புறம் என்ன இது மாதிரி கடற்கரை கிராமங்கள்ல வந்து வேற விதமா அந்த வார்த்தைகள் பிரயோகப்படுவாங்க. அப்ப வந்து நிச்சயமா இது வந்து தமிழ்நாட்டுல இருக்கவங்களுக்கே அந்த அர்த்தம் சரியா வராதுதான். அது என்னன்னு கேட்டுதான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கும், அது கலோக்கியலா இருக்கிறதுனால. அப்புறம் இந்த உறவு முறைகள், அது அத்தாங்கிறது மீனாவுக்கு வந்து அத்தானா என்ன, சில இடங்கள்ல வாப்பான்னு கூப்பிடுவாங்க. அப்ப வந்து இது என்னன்னு மீனாவுக்கு தெரியல, அப்போ கேட்டு இது பண்ணாங்க. இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் வந்து தமிழ்ல வாசிக்கிறவங்களுக்கே அந்த பிரச்சனைகள் வரும். அது ஒவ்வொரு இடங்கள் சார்ந்த வாழ்க்கையை சார்ந்து உருவாகக்கூடிய வார்த்தைகள் தான். அது ரொம்ப நிச்சயமா வந்து அதுக்கு நிறைய எஃபோர்ட் எடுத்துதான் அதை பண்ண வேண்டியது இருக்கும் மீனாவுக்கு. அதனால ஸ்பெஷலா நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் மீனாவுக்கு. So Salma says, just briefly translate. Salma says that language changes, especially colloquial usage changes from even going from Chennai to Madurai or Madurai to the coastal regions, and there are very region specific usage of language. And she also says again this point about familial relations, and within the Muslim world, for instance, a father who would in Hindu or main, like Tamil would be Appa, would be Bapa or Atta. And she says, these are things that can actually, even a Tamil reader would fumble because they would have to ask somebody to know what it is. And so she says, thanks. But I'm just going to actually impose myself and read one of these lines that I lost in this book. And this is actually, the mother just screaming, and the daughter is listening to Asya go, how arrogant he must be to always drive through this very street, son of a cunt, trying to make us jealous. Allah, please ask him. He has made my daughter sit at home. Are you happy with the way he's enjoying himself in the meanwhile? So yeah, for me, this was one of my favorite sentences. But I think, like, even Allah himself, for a minute, shocked at what this woman is saying to him, like, madam, watch your language. But yeah, I really love that. So how would that have sounded in the Tamil? Ayyo, please. Salma, அவங்க சொன்னதை நீங்க தமிழ்ல சொல்லுங்க. சாரி, அது எந்த சாப்டர்னு உங்களுக்கு தெரியணுமா? ஒரு நிமிஷம். அதான் சாப்டர் சொன்னாரு பாருங்க. சாப்டர் 55ல முதல் பத்திக்கு அடுத்து இரண்டாவது பத்தியில வருது பாருங்க. 55 அநேகமா எல்லா சாப்டர் நாங்க சுருக்கி பை பண்ணி பாருங்க. சாப்டர் I'm really enjoying this, watching these two curse in different languages on behalf of these characters. 55 சாப்டரா? மெஹர் பெட்ல படுத்துட்டு இருக்காங்க, அவங்க அம்மா வந்து கத்திட்டே இருக்காங்க ஹசனை பத்தி. இல்லையே, அதுல இல்லையே. இல்ல, நம்பர் அதான் இங்கிலீஷ்ல கொஞ்சம் நம்பர் மாறி இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி இல்லனா பின்னாடி அடுத்த சாப்டர் பாருங்க. நானும் எடுத்து தரேன் தமிழ்ல, எங்க வருது ஒரு நிமிஷம். எவ்வளவு இருந்தா அவன் இந்த தெருவுலயே பொழுதுக்கும் போவான், நம்மள உக்கி போக வைக்கிறான் நாம பூதி மகன். அல்ல நீ கேளு, என் மவளை வீட்டுக்குள்ள முடங்கி போய் உட்கார வச்சுட்டு அவன் ஒய்யாரமா திரிறது உனக்கே அடுக்குதா? She's always fighting with God. Allah. These are the sort of choicest swear words, but it sort of bounces so lightly off this woman's tongue because she's such a proficient swearer. So that part, that was really wonderful. But I also want to talk about the relationships between the women, because this entire book is held up by this community or spirit of friendship between the women. And they're not always friends. They also struggle to find that spirit of community. So it's that sort of female friendship novel that also shows how hard sometimes it is to make a female friend, or how it shows both the ugliness of it and the beauty of it. Salma, what was your idea behind creating this community of women in the novel? மீனா என்ன சொல்றாங்க கேக்குறாங்க. என்ன சொல்றாங்க, இது வந்து ஒரு பெண் உலகம், இல்லைன்னா பெண்கள் மத்தியில இருக்க நட்புல பத்தி நீங்க எழுதிருக்கீங்க. ஆனா வந்து பெண்களுக்கான நட்போ பெண்களுக்கான உறவுகளோ அவ்வளவு எளிதா வந்து ஈஸியா அமையறது கிடையாது. அவங்களும் வந்து அதுல ஒரு ஸ்ட்ரகிளோட தான் இருக்காங்க. அவங்களுக்குள்ள ஒரு பிட்டர்னஸ் இருக்குது, கொஞ்சம் சண்டைகள் இருக்கு, இந்த மாதிரி மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது.
அது வந்து நீங்க எப்படி கிரியேட் பண்ணீங்க? அது பெண்கள் நட்பை பத்தி கேக்குறாங்க அவங்க. இந்த பொதுவா பெண்களுக்குள்ள நட்பு வர்றது ரொம்ப ரேரா தான் இருக்கும் இங்க உள்ள. ஏன்னா அவங்களுக்கான உலகம் வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்கும். அவங்களுக்கு அந்த உலகத்துக்குள்ளேயே அவங்க எப்பவுமே வந்து ஒரு கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. நான் ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ணிருக்கேன். அவளுக்கு கிடைச்சிருக்க விஷயம் எனக்கு இல்ல. இது சின்ன உலகம் தானே. அவங்க அந்த கம்பேர் பண்றது, அப்புறம் ஒரு ஒரு விதமான அதை ஒட்டி மனச்சோர்வு அடைகிறது, அப்புறம் ஜெலஸ் வர்றது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நிறைய நான் பார்த்திருக்கேன் வந்து. எனக்கு கிடைச்ச சில வாய்ப்புகள் கூட அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நான் பேசுறப்ப நான் கவனிச்சிருக்கேன். நீ வந்து உனக்கு எவ்வளவு எல்லாரும் ஒன்னா படிச்சோம், ஒரே லைஃப் தான் வாழ்றோம், ஆனா உனக்கு சில வாய்ப்புகள் கிடைக்குது அப்படிங்கறத கொஞ்சம் ஜெலஸோடயும் கொஞ்சம் விரக்தியோடவும் சொல்றத நான் ஷேர் பண்ணி கேட்டு பார்த்திருக்கேன். அப்ப வந்து அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அனுமதிக்கப்பட்ட அந்த ஸ்பேஸுக்குள்ள அவங்க வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு இயலாமைய பெருசா அவங்க யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறப்போ அந்த நட்பு உருவாகிறது சுலபமா இருக்கிறது இல்ல. அது ரொம்ப கால்குலேட்டிவ் தான் அந்த நட்பு நான் பார்த்திருக்கேன். நான் ரொம்ப ஆத்மார்த்தமா எந்த நட்பையும் நான் பார்க்கவே இல்லை. இப்பவும் அப்படிதான் நான் பாக்குறேன். நான் அது ரொம்ப கால்குலேட்டிவாவும் அந்த இருக்கிறதுக்குள்ளேயே இயலாமைய எப்படி வந்து கம்பேர் பண்ணி அவங்க ஒரு பொறாமையோ அல்லது வருத்தத்தையோ அடையிறது மாதிரிதான் நான் பார்த்திருக்கேன். அப்புறம் வந்து ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் கூட உறவு கொள்றதுக்கான பெரிய நட்பா உருவாகிறதுக்கான பெரிய எல்லாமே உறவா இருக்கும். எல்லாருமே பக்கத்துல இருக்கவங்க எல்லாருமே சொந்தக்காரவங்க தான். அந்த சொந்தக்காரவங்களுக்குள்ள எப்பவுமே பல்வேறு விஷயமான ஃபேமிலி விஷயங்கள் இருந்துகிட்டே இருக்கு. அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது. நட்புங்கிறதுக்கான ஒரு கோடை இங்க வர்றதுக்கு சான்ஸே இருக்காது. அதான். So yeah, that's a long answer. Just going to translate that. So what she says. I'm sorry for this disruption, but I'm just going to explain what he says. Female friendship is rare. And she says that because the world of women is very small and they keep comparing each other to each other all the time. And she also says that she's observed this often leading to jealousy among the women because, they feel that, or depression because they feel somebody else has got an opportunity which they have been denied. And instead of thinking that, they are not having all of this life because of, lack of chance, lack of opportunity, or because they're restricted in this way, they start comparing. And this comparison and this kind of jealousy prevents female friendship from being from fostering itself. And she finds that what you call friendship is highly calculated and it doesn't come very naturally among these women. And she also feels that these women spend their time as relatives and not necessarily as friends with each other because they live still in the same vicinity, so they have much more familial relationships as opposed to friendly relationships. But Salma, நல்ல விஷயமும் இருக்கு நாவல்ல. There's so many good things in the community and the friendship. The mix பத்தி கேக்குறேன், that how that they both support each other but also have this complicated dynamic. சில டைம்ல வந்து அவங்க எல்லாரும் ஒரே இடத்துல இருக்காங்க இல்லையா, ஒரே மாதிரியான லைஃப்ல இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து பெரிய எக்ஸ்போசர்ஸ் இருக்காது. இந்த கிடைக்கிற இடத்துக்குள்ள இருந்துகிட்டே வந்து ஒருத்தர் கை பற்றி கொள்றதுங்கிறது அது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரியான ஒரு உறவு முறை ஒருத்தர் வந்து சார்ந்து கொள்றது, அவங்களோட தோல்ல தன்னை சேர்த்துக்கிறது, அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயமும் நடக்கும். ஆனா அது வந்து ரொம்ப குறைவாதான் இருக்கும். ரொம்ப குறைவாதான் இருக்கு. ஏன்னா எல்லாருமே இயலாமையில இருக்கக்கூடியவங்க தான். அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளும் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அப்ப வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப ரேரா நடக்கும். அந்த சமயங்கள்ல அவங்க ஒருத்தர் வந்து சேர்ந்து அணைச்சிக்கிறதுக்கு, கையை பற்றி கொள்றதுக்கு அல்லது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க. எல்லாமே மாற்றம் தான். இப்போ சமீப காலங்கள் நடக்கக்கூடிய மாற்றமாகவும் நான் அதை பாக்குறேன். நான் அதுக்கான வெளியில இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறப்போ அந்த விஷயங்கள்ல அவங்க ஒண்ணு சேர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இப்போ இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். Salma says that she's observing that, for instance,
the contemporary time, or recent times, it becomes more easier for women to develop this kind of friendships and to be there for each other. However, she says that within the traditional structures, that women face a lot of inabilities, and they are themselves have only limited agency, and therefore their opportunities to help others is limited. But still, within the limited scope, they do hold each other's hand. They are there for each other, they're supportive to each other, and they try to do what little they can, even though they are themselves helpless. So I want to ask both of you a question. You're both My new poets as well, among other so many other facets of your life. You're writers, you're activists. You have, I mean, very very wide-ranging personalities. But the first time I encountered both your work was through your poetry. So I was just wondering how you find that poetry enters this realm, and how it do you think having been a poet is very much a part of being a novelist for both of you? நீங்க கவிதை எழுதுறது நால நீங்க உங்களோட நாவலிஸ்ட் உங்களோட நாவல்ல நீங்க உங்களோட கவிதையை எப்படி வெளியே வர வைக்கிறீங்க? நான் கவிதைன்றது ஒரு அது வேற ஒரு தளமா தான் நான் எப்பவுமே நான் பாக்குறேன். ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் தான் நான், ஏன்னா அது வந்து ஒன்லி எமோஷன்ஸ் தான் அதுக்குள்ள நான் வந்து கவிதைக்குள்ள நம்ம கொண்டு வர முடியும். அந்த எமோஷன்ஸ் மூலமா நம்ம சில விஷயங்களை வந்து ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் ஆடியன்ஸ் கூட. ஆனா கதைக்குள்ள வந்து அது கவிதையை தாண்டி அது ஒரு சில விஷயங்களை வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு, உருவாக்க வேண்டியிருக்கு. அது லைஃப அல்லது இடங்களை அல்லது கேரக்டர்ஸ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம கொண்டு வர வேண்டியிருக்கு. அப்போ அது இது இது எமோஷன்ஸ் மட்டும் பிரதிபலிக்கும் கவிதை அப்படின்னா, இது வந்து வாழ்க்கையும் வாழ்க்கையுடைய அனுபவத்தையும் முழுமையா கொண்டு வர்றதுக்கான ஒரு அதிகமான ஒரு ஒரு ஒர்க்க வேலையை செய்ய வைக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ரெண்டும் வேற வேறையா தான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். So Salma says that she sees poetry and fiction as two different fields, and she feels that a lot of her poetry is based on emotions, and as opposed to fiction, where she is able to explore life and explore stories and explore within a larger framework. And she finds that these two, at least in her practice, are different, especially because poetry doesn't hold the kind of space that a novel holds for her to because within the frame of the novel, for instance, she says one has to create characters, one has to create a place, one has to create a storyline, one has to create history. So there's so much more that goes, the work that goes into this. So she views them as distinct things. Meena, before you answer for yourself, do you want to introduce us to that little guy? This is my second son, and hello, welcome. Welcome to the world of women, right? So what about you, Meena? How does Meena the poet enter Meena the novelist and Meena the translator? I think poetry and translation are actually very close, possibly closer than fiction and translation, or even essays and translation. I think because when you're a poet, you're always searching for the right word, like this is the right word for this. So when you come to translation, it feeds itself on both ways. So when you're translating, you want like the perfect word, like what are they trying to say? And within a poet, you have this search within you also. You're not a translator, but you're translating emotions. So like, this is what I feel, and what is the exact word that captures what I feel. So I think the search for the word also makes me, a big fan of translation, because you feel the same amount of happiness that you find when you do poetry. Be like, oh, I captured that right. I got either my emotions right, or I got either what they are saying right. So I think, poetry and translation is really close for me. I think my fiction is not funny, but it's a complete mix of a lot of things that concern me. So a lot of it is, some of it is my own academic or theoretical practice. Some of it, I think the style of writing is inspired by my poetry, in the sense it's very lyrical. So I do borrow my poetry there. And then, I also borrow from writing essays, in the sense that I always want a lot of clarity of thought in everything that is, put on the page. So I think my writing practice is much more meshed together. But that's just how people work differently, I think.
I also want to ask you both about the contemporary landscape of Tamil literature, both in Tamil and in translation. Salma, இப்போ Tamil contemporary writersல I mean currently landscape எப்படி இருக்கு, womenக்கு particularly எப்படி இருக்கு, and நீங்க யாராவது ரெண்டு மூணு ரைட்டர்ஸ் நீங்க ரொம்ப அட்மையர் பண்ணாக்க அவங்களையும் இன்க்ளூட் பண்ணுங்க. தமிழ்ல ஒரு 10-20 இயர்ஸாவே நிறைய விமன் ரைட்டர்ஸ் பிராக்டிஸ் பண்ணி நிறைய எழுத ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. குறிப்பா அந்த அம்பையோட கதைகள் ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷன் பண்ண கதைகள் எல்லாருக்குமே. அதுக்கப்புறம் தான் நிறைய பேர் அதை எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க. அது அதாவது அவங்க பெண்ணுடைய உலகத்தை கொண்டு வர்றதுல வந்து சில ரைட்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான இடத்துல இருக்காங்க. அதுல வந்து நீங்க பாமா சிவகாமி எழுத ஆரம்பிச்சது, அவங்க தலித் உலகத்தையும் சேர்த்து பெண் விமன் அப்புறம் தலித் உலகம் இதெல்லாம் ரொம்ப கொண்டு வந்தாங்க. இருக்கு நிறைய பேர் இன்னைக்கு எழுத ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, எழுதிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் அது நிறைய பேரோட ரைட்டிங்ஸ் முக்கியமான ரைட்டிங்ஸ் வந்து வரும்னு நான் நம்புறேன். நாவல்ல நிறைய இல்ல. உமா மகேஸ்வரின்னு ஒரு விமன் ரைட்டர் இருக்காங்க. அவங்களுடைய நாவல்லாம் ரொம்ப பிரமாதமான பெண்ணோட உலகம் எல்லாம் நிறைய பதிவாகி இருக்கு. பட் நாவல்ல நிறைய பேர் எழுதல. நிறைய வந்து ஸ்டோரிஸ்க்கு நிறைய எழுதுறாங்க. பட் நாவல் ரொம்ப குறைவான பெண்கள் தான் எழுதுறாங்க. அது ஏன்னு தெரியல. அதுதான் ஏன்னு தெரியல. Okay, so Salma says that I'm just going to translate briefly. She says that yeah, she was very impressed and found C.S. Lakshmi's work very inspirational, and especially in writing about the female experience. And then she says that among the novelists, a lot of women are of course writing both poetry, novels and short stories, but a majority of Tamil women writers do end up writing short stories, and there is a paucity of novelists. She says that Bama and Sivagami not only depict the landscape of women, but they also depict the landscape of the world of Dalit women in particular. So they combine these two, and she specifies about their work. And then she also talks about Uma Maheshwari, another novelist whose novel she likes a lot, and says that yeah, they also are depicting the world of women very nicely. And yeah, so that's the answer. And I think my answer is very similar to Salma's answer on this. In terms of the Tamil literature landscape, I personally would think that some of the best poetry is, of course, coming out of Tamil women, including Salma. And I think in terms of novelists, my own favorites would be, of course, Salma, because I translated her, but also Bama and Sivagami, who I hope to translate at some point. I think their work is really phenomenal, and I like the work. And then, of course, I also think that when Tamil writing in Tamil Nadu, but also there's a lot of kind of testimonies, memoirs, and novels also coming out of even Tamil writers. And I think in terms of the larger Tamil reading experience, I think that work is also really important to read and to understand. So yeah, I also read work from there. So are there any particular translations from the Tamil that you've enjoyed recently? Translations from the Tamil? No, I don't. I think the translations from Tamil are still highly limited, isn't it? No, you must know more than me on this, Mansi. No, well, my two of my major recommendations are both women poets. I have absolutely loved the poetry of Malati Maitri and Sukirtarani. Yeah, I love Malati Maitri's work. I did a lot of 8 or 10 poems. I plan to do some 40 or 50 at some point for a book. But yeah, I have to cull from all her other, all her other body of work to make something good. Also because I think when it's poetry, it's much more like you just can't do all the poems in a book, because you have to do poems that work in English. And I think a lot of poems necessarily may not work in English, So yeah, it's so you have to look at 200, 300 poems and then select 40 or 50. So it's a plan. But yeah, I did some around 8 or something. I have to do more. I have to just go and read all of the work. It's a little bit is that with the novel it's like you can really render it in English. I think with poetry there's a limitation to scope. Yeah. Poetry translate பண்ணத பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் Salma. Okay, I think we have about a minute or two before we wrap up. So I want to end the session by talking about the title.
Manamiyangal, which we have translated as Women Dreaming. So, I mean, Meena, maybe you can come in on this. What would be the exact literal translation of the Tamil title? You have to ask Salma. Manamiyangal apparently means dreams. It's dreams, but we all, I mean, one of the reasons that we wanted to we have published this novel alongside our brilliant friends and colleagues in the UK, an independent press called Tilted Axis Press, who do exquisite work in translation, particularly of women. And I remember having a coffee with the editor there, Sabha, and Sabha said, we need to make it clear that this is a book about women's dreams, and because that's something that comes together so beautifully in the novel itself. And so I spoke to Kannan, who's Salma's Tamil publisher, and I said, is there a way, there doesn't seem to be an English word to translate the fact that these are the dreams of women, so do you mind if we call it women dreaming? So I just wanted to close on that note and talk about how the title for itself, for me, was such a sort of, it was almost a challenge in terms of just bringing out the femininity and beauty of the novel. So on that note, thank you, Salma. Thank you, Meena. It's been a really delightful conversation. Say hello to your son for us. And thank you so much. Yeah. And thank you for others who organized this. Thank you, Salma and Meena, for that beautiful reading. Thank you, Manasi, for steering the conversation so beautifully. If you all have enjoyed this session, please do share with your friends and family on your social media pages. Thank you all for watching and being a lovely audience. We promise to be back next week for another exciting session of Words Are Bridges. Have a lovely evening.